Hi, my name is Vince and welcome sa ating channel, Galang Pinoy. So, wala nang paligoy-ligoy guys. So, eto, pinakamaikling vlog or video natin for today. So, mag-update lang tayo guys. First, for this month, ang gagawin natin talaga is yung i-wait natin yung drone. It will be next week. And then Insta 360 Ace Pro 2 by next week din. At yung hike video, once na nakuha na natin yun, yung mga gadget na, or additional gadget na yun, ay saka natin gagawin yung, yung hike video na yun. So malapit lang siya dito. Within the city lang siya, yung kasi may magandang park dyan na malapit. So, I apologize guys na if I'm actually reading something here. Kasi para alam ko yung sequence na sasabihin ko para hindi na tayo malito-lito or masyado marami sinasabi. At second, ito nga pala, katulad dito ginagawa natin, itong recording na to, at yung pag-edit, we're still trying to explore or yung nag-experiment pa rin tayo sa ating editing tool na kasi yung color grading lahat-lahat at yung inayos na rin natin yung yung white balance para pare-pares na sila lahat-lahat. Kaya kasi pag naka-automatic yung white balance natin, kada labas natin or mapalitan lang yung location or kung nasan tayo, indoor or outdoor, nagbabago yung white balance. So, ginawa na natin consistent yung white balance ng etong camera natin, pati yung action camera, pati most probably yung drone ayusin din natin, pati yung darating na isang Insta 360. And then, for this month, yun, so malapit na ang Thanksgiving and then yung Black Friday. So, we're not sure kung makakagawa tayo ng video. Let's see na rin. Tignan natin kung makakapunta tayo sa sa mga outlet store. So, we can do some recording. Or makover natin yung kung anong kaganapan dun sa outlet store. And then, winter is coming. To be honest, nag-snow na recently. So, kaya medyo malamig na ngayon. Tapos, kailangan natin ng ipacheck yung sasakyan. Like 2 months ago, we had yung air filter, cabin air filter, yung change oil na rin tayo. Pina-service na rin natin sa sasakyan. And then, tumawag na pala si Audi to inform us na yung Audi namin or si SUV need na yung brake niya, need na ng maintenance, which is true kasi naka 90,000 kilometers siya tayo. Ang tagal na siyang hindi napalitan. So, kailangan na natin palitan siya. Kasi, nung oil change natin yung SUV natin, yung sasakyan natin, that was 89,000 pa lang yung takbo niya. Early change oil ko na, early maintenance na. So, sinabi ko pa naman na since na hindi pa naman siya mabot ng 90,000, kaya hindi ko muna pinagalaw yung brake. Pero ngayon, tumawag na sila. So, we need to change na yung brake. Kasi for safety na rin, tignan na din natin yon kung kung mag-vlog natin siya. Papakita ko sa inyo yung Audi Layton. Yun. At siguro, yung life update natin or gaganapan na gagawin natin or plan natin na gawin for this month. And then, as you can see, malayo tayo sa camera. What we're using right now is one of our isa sa ating na-purchase, yung mic or lapel or wireless na mic na to, which is tong Lark M2 from Holland. We purchased from Amazon. Hindi po tayo affiliated or hindi natin siya pinopromote. Pero that's what we're using right now. As you can see, kung okay ba ang audio natin. So just let me know, just subscribe, and then mag-comment lang po kayo sa baba. Okay? So once again guys, my name is Vince, and welcome to our channel, Galang Pinoy.